Asubuhi njema popote pale ulipo, hujambo na karibu katika awamu hii ya matukio mtambuko. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Kumbuka kauli yako kuhusiana na taarifa zetu na yale yanayojiri katika kaunti zote 47 inakubalika. Lakini mpenzi mtazamaji, kutoka kaunti zote 47, hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tukifuatilia, na ni pamoja na Rais William Samoei Ruto kufanya ziara yake ya kwanza katika eneo la Pwani. Kama rais anatarajiwa kuzuru kaunti ya Kwale leo kuzindua kiwanda cha kutengeneza vyuma, na mbunge wa Sirisia John Waluke aachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 katika kesi ya ufisadi inayomkabili. Waziri wa kilimo Mithika Linturi anatarajiwa kuzuru eneo lililotengwa kwa ujenzi wa kiwanda katika eneo bunge la Mount Elgon. Hizo ni baadhi ya taarifa zile tunafuatilia kwa kina hapa studioni, lakini kwa sasa methali ya siku. Methali ya leo: mtu mzima hatishiwi mnyau. Maana ya msamiati: mnyau ni paka. Maana ya nje ya methali hii ni kuwa mtu mzima hawezi kutishiwa paka, maana kumtishia paka hakutamshtua. Maana yake: anaye ya mundu makubwa hababaishwi na madogo. Methali hii hutumika kwa mtu aliyefaulu katika makubwa anapojaribiwa kwa madogo. Na tukisalia kwa methali hiyo yake Mwalimu Yusuf na Andrim Kilemi, ni kwamba iwapo unastahili ama unaweza kustahimili makubwa na machache tu, ama madogo yatakuwa ni kama mawimbi. Lakini tuanzie taarifa zetu ni kwa mbunge wa Sirisia John Waluke ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 20 na majaji wa mahakama ya rufaa Asike Mhanda, Grace Mgenye na Sinkale Ole Kantai. Kulingana na majaji hao ni kuwa mawakili wa Waluke walifanikiwa kushawishi mahakama kwamba huenda Waluke angepoteza kiti chake kwa kukosa vikao 8, na hivyo basi ukinzana na uamuzi wa demokrasia ya wakazi wa Sirisia. Waluke alikamatwa kwa madai ya ufujaji wa shilingi milioni 297 mwaka 2020 pamoja na Grace Wahungu. Bila shaka katika runinga ya TV47 ambayo inakuwa kwa kasi, taarifa hiyo tutakuwa tukifuatilia baadaye. Lakini kufuatia visa vingi vya majengo yaliyo chini ya ujenzi kuporomoka, kisa cha hivi punde kikiwa hapo jana katika eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu, wananchi pamoja na viongozi wameitaka serikali kurekebisha sheria ya mamlaka ya kitaifa ya ujenzi ili kuipa bodi ya mamlaka hiyo uwezo unaohitajika kufanya kazi kwa ajili ya majengo ambayo yamejengwa kimakosa. Akizungumza alipotembelea familia ya mzee Njuthi aliyefariki pamoja na mkewe, bunge wa Kiambaa John Njuguna amesema kuwa marekebisho ya sheria ya mamlaka ya taifa ya ujenzi yatatoa mamlaka kamili kwa uwekezaji, na hivyo basi kufutiliwa mbali kwa leseni za wahandisi ambao hawafuati sheria za ujenzi. Innocent life because of the construction, poor construction. Na hizi nyumba kuna watu wale wanakuja kuangalia, especially in Ruaka. Ruaka kuna nyumba nyingi sana, wanashindaga hapa hivi. They are hungry of money. We must look at the act that formed the National Construction Authority, because if you know, apart from putting the sign that this construction this building is not okay, they don't have any other mandate, that they cannot be able to bring that buildings down. And it's quite unfortunate, but we have also a board that has been so reluctant at the National Construction Authority. So I believe there is a lacuna, and for us what we need to do is to amend the law.
Na polisi katika eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu wamenasa simu 2000 ambazo zinadaiwa kutumika na wahalifu kuendesha shughuli za kuwatapeli watu mitandaoni na kuwaibia pesa katika maeneo ya Kiambu na kaunti ya Nairobi. Haya ni kulingana na kamanda wa polisi Kiambu, Parminas Mushangi amepongeza juhudi za polisi kwa kumakinika katika kukabiliana na visa vya wizi. Hata hivyo, amepongeza wakazi kutoa taarifa zinazohusiana na visa vya wizi humu nchini. They come to this shop, wameenda Mihango shop. Unaona watoi mahali moja? Unajua sasa hizo wako na ID yake. So ukienda kwa hiyo duka, hakuna utamshika kufanya yote. Because anakuambia, "Tolee pesa yangu, Joseph Ochieng." ID yako, anapeana ID yake. ID ya Joseph Ochieng ako nayo. Siko kwa simu nyuma. Umeona nyuma ya simu unapata ID yake iko. Wanasomea IT. So you can see we have the X make and also Nokia phones. These phones are suspected as the ones which have been used to con people of their money by the fraudsters within different areas of Nairobi and also areas of Kiambu County. The place where they were recovered, that is within Maliri, that is within the Mambruk DStv, within Limuru. A part of them had already been burned down, so what we have been able to recover is 2,000 pieces, and another over 1,000 pieces had already burned down using petrol. And also we have been able to recover 2,000 changes, and you can see they are all new. And in addition, we have also been able to recover these counter books, the ones which they were using to keep record. Looking at the whole issue, you can see it's around 60 millions, which has been defrauded from different Kenyans. People have been hearing that they are on CRMB because of the loans which were taken, or which they loaned from the bank, and they don't know how, when they took the loan or how the loan was taken. But these fraudsters, they are registering these SIM cards with the different. Namna takriban wakazi 150,000 kutoka kaunti ya Kilifi wanakumbwa na baa la njaa licha ya mvua inayoshuhudiwa katika kaunti hiyo. Katika eneo la Ganze ama eneo bunge la Ganze, mamia ya mifugo wamefariki kutokana na uhaba wa chakula unaoshuhudiwa kwa takriban miaka 5 sasa. Waadhiriwa sasa wanatoa wito kwa wahifadhi ama wahisani kujitokeza na kuwapa msaada wa chakula, kwani masomo ya wanafunzi kutoka eneo hilo pia yameathirika kufuatia ukame. Zoezi la kupanda miche na mimea katika maeneo hayo yaliyoathirika inapaniwa kuanza mapema mwaka ujao ili kuwasitiri wakazi kwa janga la ukame. Hapa ni sehemu ya BAMBA na imeathirika hali ya njaa kwenye mifugo, hata binadamu pia. Mifugo imeathirika kukosa chakula, na sasa ng'ombe zimekuwa zinakula majani ya miti, ambapo hiyo si kawaida. Ng'ombe huwa inakula nyasi, na nyasi kwa wakati huu hakuna, na tunashangaa kwa nini kila mwezi wa 10, 11 inakuwa namna hii, tunakosa mvua. Tunajiuliza sisi wenyeji huku, na ni lazima tuangalie kila pembe. Kwa kweli ukame kwetu umetuathiri sana. Upande wa mifugo ni kama ambayo imemalizika kabisa. Hata hivi ninavyoongea nilikuwa na mbuzi wangu na ng'ombe wangu wote wameisha. Hata nina kijana amemaliza form 4 juzi akapata B+, bado sijapata ufadhili. Mimi mwenyewe ni mlemavu wa huu mkono, nilipata ajali. Kwa hivyo hata sasa tunavyoongea tunaomba msaada, hata tukiwa tutapata wadhamini watusaidie watoto wetu angalau wapate kwenda shule. Na katika juhudi za kutaka kuboresha utendakazi kwenye hospitali zilizopo katika kaunti ya Embu, Gavana Cecily Mbarire amehamisha wafanyikazi wa afya katika hospitali moja kuelekea nyingine katika kaunti hiyo. Hili linajiri baada ya wahudumu kulalamikia hali mbaya ya afya kaunti hiyo. Gavana Mbarire alipokuwa kwenye ziara ya ghafla kwenye hospitali moja katika kaunti hiyo, amewashtumu wafanyikazi hao kwa kutojieleza katika afisi zao. When you see a week has passed, surely that's why we are there. That's why we are there. And I've told you people our offices are open. And if I'm not there, DG is there. If DG is there, I'm there. That is how we operate. Now,
if our system is working right, the beneficiaries of our dysfunctions are not there. So we have to now see how to help the future. When you see a week has passed, surely that's why we are there. That's why we are there. And I've told you people, our offices are open. And if I'm not there, DG is there. If DG is there, I'm there. That is how we operate. Now, if our system is working right, the beneficiaries of our dysfunctions are not there. So we have to now see how to help the future. When you see a week has passed, surely that's why we are there. Na wawakilishi wa Kenya katika bunge la Afrika Mashariki IALA wameahidi kuweka kando tofauti zao za vyama vya kisiasa na kufanya kazi kwa pamoja kuona kuwa maslahi ya taifa la Kenya yanapewa kipaumbele katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wawakilishi hao 9 ni pamoja na waliopendekezwa kutoka mrengo wa Azimio la Umoja na Kenya Kwanza, akiwemo mwanawe kinara wa ODM Raila Odinga na mwanawe kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Are very cognizant of the great honor that they have bestowed on us and the responsibility that they've given us to represent our national interest in IALA and, more important, to build the East African community. I also want to take this opportunity to thank all the people who campaigned for us. Some of them were there on the floor for the last 3 days. Particularly my sister Mishimboko here, Badi Talib, Captain Rueda, and the many others who are here. And most of all, even though we were elected by our different coalitions, we also recognize that once we cross the border, we are all Kenyans and our party affiliations ni mambo ya nyumbani. Last time I had the pleasure of working with some of my wonderful colleagues, like the chair of the coordinating committee, Mheshimiwa Wanjiku, and I was able to learn a lot from all of them. So now it's my turn to give back to the new members, and I hope even going forward we'll have more institutional memory and more young people. Go there to make sure that the flag of Kenya fly very high. As you know, personally I'm a flying flag myself. So the flag of Kenya will fly very high in IALA. And to make sure that this community come together, the East African community, and if possible, we'll have a common market and even have a common currency so that we as East Africa can be a financial powerhouse, not only in Africa, but in the world. The opportunity to thank God first, because without Him, we wouldn't be here and we wouldn't be elected as members of East Africa Assembly. And I want to thank everyone, and I want to thank our parties, both Azimio and Kenya Kwanza, for giving us this opportunity to serve Kenya in East Africa. And I want to thank my campaigners, my lovely sister, Mheshimiwa Anna Subo, Mheshimiwa Mishimboko, Mheshimiwa Rueda, and everyone who stood with me. And I thank everyone as well who voted both National Assembly and Senate. And we won't let Kenya down. We will take Kenya to the next level. If last IALA members didn't do much, we will do better. Kukuwa na mambo ya mrengo fulani ama mrengo mwingine, watu wamepiga kura kulingana na hisia zao kwamba wale ambao watu watachagua ni watu ambao watawakilisha Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuwapatia hakikisho kwamba tutakapochukua kiapo labda tarehe 18 mwezi ujao, tutahakikisha kwamba maslahi ya Wakenya, haswa mambo ya biashara, mambo ya boda, tutahakikisha kwamba zile sheria ambazo zinaundwa ni sheria ambazo zinasaidia nchi yetu. Na sisi hatutakuwa tunakaa hapa Nairobi, sisi hatutakuwa tunakaa Kenya tu peke yake. Tutahakikisha kwamba kule Arusha na nchi zingine zote, haswa kule DRC ambayo ni nchi ambayo imejumuika na sisi hivi majuzi, tutahakikisha kwamba hata wanabiashara wetu wanaelekea kule. Kwa hivyo mimi natoa shukrani zangu kwa wale wote ambao wameniunga mkono, hata wale ambao hawakuniunga mkono. Sasa tunashikana mikono, tuendelee mbele.
Tunawatakia kila laheri wanapokwenda kuwakilisha Kenya katika bunge hilo la Yala. Lakini sekta ya utalii katika eneo la kusini mwa pwani inatarajiwa kuimarika msimu huu wa sikukuu ya Krismasi kufuatia ongezeko la idadi ya wageni. Washikadau katika sekta hiyo kutoka kaunti ya Kwale wanasema kuwa 80% ya hoteli za kitalii zimejaa wageni wa humu nchini. Washikadau wa sekta ya utalii wa pwani wameitaka serikali ya kaunti hiyo kukarabati mitaa na barabara ili kuimarisha usalama nyakati za usiku. Kwa upande wao, baadhi yao wageni wametaka wasimamizi wa hoteli hizo kupunguza bei zao ili kuwavutia wageni zaidi wa humu nchini. Pwani, kwa hivyo sisi wakati wa Krismasi tunawapata wengi, na hasa sasa hivi tunapozungumza 100% kubwa ya vyumba vyetu vimeshachukuliwa, lakini tunaendelea kuomba kwamba wengine wengi waje. Na hoteli yetu pia iko 80% na tuna hakika ya kuwa tutakuwa tumejaa, na tunashukuru kwa sababu hata zile hoteli kidogo zenyewe ziko huku Diani zitapata biashara. Zao wanafaa kupunguza, kwa sababu normally walikuwa wamekaga za watalii wa ngambo, lakini sasa hii unapata pizza unapata ni 1600 2200, so wanafaa kupunguza at least tuweza kuafford kulingana na income yetu yenye sisi tunapata kama local tourists. Prices wafaa local prices wa differentiate. Local prices na wale watu wa nje zikuwe tofauti. Alafu security pia, na unapaka hizo barabara kuja huku na imefikia nusu, kawa wanaweza ingiza kidogo ndani. Na maeneo mbalimbali yakiendelea kushuhudia mvua, wenyeji kaunti ya Makueni wametakiwa kuwa katika mstari wa mbele ili kuhakikisha kuwa wanakumbatia upanzi wa miti ya kiasili kama njia mojawapo ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Msimamizi mkuu wa taasisi ya utafiti wa misitu humu nchini KEFRI katika maeneo ya mashariki mwa Kenya, Michael Okeyo, anasema kuwa wameweka juhudi kuhakikisha kuwa kiwango cha miti katika maeneo hayo ya Ukambani ikiwemo Makueni kinasalia kwa 13%, akisema kuwa wananchi wanakumbatia mpango huo. We are planting indigenous tree species. We are not doing this alone. Tunafanya hii na washikadau, na huwa tumeona kwamba msimu huu mvua imekuwa ni mzuri, na tukiendelea kufanya hivi tutaboresha mazingira katika sehemu kame, na hata wakulima wenyewe wanafaidika. Tumepokea mvua karibu milimita 92.5, na hii ni mvua mzuri sana ya kupanda miti. Unapata mazingira yamebadilika, na tumechangia kurudisha nyuma tabia nchi. Mambo ya climate change tumerudisha nyuma kwa sababu ile hali ya joto kuliko kupanda juu imerudi chini kidogo, na inaponyesha maji inaenda kwa mchanga, mimea inamea vizuri, tunakuwa na kwamba tumepata maendeleo mingi katika shambani. Mele for can see nuts. Another species na level in Na baada ya mvutano wa kutoelewana kwa wanabodaboda kaunti ya Kisii, sasa hii leo kumekuwa na mkutano wa kutafuta suluhu ambapo watakuwa wakifanya uzinduzi wa shirika lao ambalo litawaleta pamoja ili kuimarisha kipato chao pamoja na kupunguza visa vya uhalifu katika gatuzi hilo. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amejumuika na wao katika uwanja wa Gusii na ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Endapo unanipata Kombo, kazi kwako. Naam, asante sana Elizabeth, na kupata vyema kabisa kutoka uwanja huu wa Gusii Stadium, ambapo hapa unavyoona kwamba ni wanabodaboda ambao wapo katika uga ule wanajitayarisha tu kufanya kuzundua sako yao ambayo itakuwa inawasaidia tu ili kuimarisha vipato vyao, kupunguza visa vya uhalifu katika gatuzi hili la Gusii. Na hapa ambapo niko na mwenyekiti wa sako hii na muungano yote ya bodaboda kutoka gatuzi hili wapo hapa. Pengine anze kwa jina lake, tueleze yake ni yapi? Kwa majina ni Danfas Kengero Mwando. I'm the chairperson wa sako ambayo inakava wanabodaboda wote katika mji wetu wa Kisii. Leo hii tunazindua sako yetu ambayo itasaidia wanabodaboda wote ambao wako katika kaunti yetu. Sako hii leo hii vile tunaizindua itakuwa na maneno mingi. Wale ambao wanataka pikipiki za mikopo, moso tunajua mikopo yenye iko katika kaunti yetu kwa sasa hivi inaumiza wanabodaboda. Watanunua pikipiki through our circle at a cheapest price.
Maneno mengine ni ya security. Hiyo yote iko katika hii sako. Wale wahalifu kama ile uhalifu yenye tuliona Nairobi, katika huu mji wa Kisii tutaimalisha kabisa, haitatendeka hapa Kisii. Pengine unahisi kwamba sako hii itaweza kuleta ule mvutano ulikuwa unaonekana kati ya bodaboda, utaleta uwiano kwa wanabodaboda? Hii sako imetuleta sisi wote pamoja, because hii sako ni wanabodaboda wote across the county wako hapa. Leo masub county zenye ziko hapa ni 9, ambapo hii sako italeta umoja kati yetu sisi kama wanabodaboda wa Kisii. Naam, pengine niweze kupata mfadhili mmoja ya wanabodaboda ambaye ni waendeshaji, watueleze wanaisije kuhusiana na moja usonga hapa katikati. Asante sana kwa nafasi. Kwa majina ni Dennis, na nashukuru gavana wetu ambaye ni Simba Arati kwa hii hatua ambayo alichukua ya kutuanzishia ili tukue na sako ambayo itatufanya tupate kunufaika na ile mapato kidogo ambayo tutakuwa tunawekeza. At the end of the day tutapata tumejiinua kimaisha, na tunapata tutafanya nini, tutaendelea mbele na ili tupate kujuana mzuri, kwa sababu pia sisi tunataka tujiinue kimaisha, na wengi tunataka watu wote kaunti mzima wajiunge na hii sako ili wanabodaboda wapate kusaidika na hii sako. Na mpende tuweze kupata mwandishi wao, tueleze kwa ufupi, tueleze unaisije. Yes, kwanza mimi ni Charles Onkundi na mimi ndiye secretary katika kikundi hichi ambacho tumeanzisha leo. Na mimi kama secretary naelewa zile sheria za cooperative society. Kama sasa hivi tumesema registration is open to everyone. Registration imefunguliwa kwa kila mtu, na kufanya registration ni shilingi 200, unaandikishwa, unapewa kadi, kisha kutoka hapo unaanza kufanya savings. Na tuna projection kwamba baada ya miezi 3 hivi miezi 4, wakati tumeaccrue ile capital ambayo inatosha, tutaweza kupeana mikopo ya rahisi, na mikopo yetu tunaona ni kama haitapita 3% as compared to already existing lending institutions ambazo zinatu exploit. Nitaongea pia mambo ya NTSA kwa sababu serikali yetu pia imesema kwamba lazima kila mwanabodaboda ajiunge katika sako. Hapa sisi hatulazimishi eti lazima kila mtu ajiunge na sako hii, lakini ni vizuri kwamba serikali ilisema kila mtu ajiunge katika sako, so tunahimiza wale bodaboda wote ambao wako katika Kisii County waweze kujiandikisha katika sako hii. Mazuri yatakuja. Sako hii iko na blessings hata ya governor. So kwa governance structure, najua governor atakuwa hapo, atamulika vizuri kuhakikisha kwamba ndururu ya mwana bodaboda haipotei. Naam, asante sana Elizabeth. Kama ulivyoweza kusikia tu kutoka kwa wanabodaboda, wanasema kwamba wanaimani na sako hii ambayo inafunguliwa, na wanaimani kwamba kutakuwa na uwiano kati ya wanabodaboda wote na itaweza kuimarisha kipato chao, na hata zile shida ambazo zilikuwa zinawakumba hapo awali, kama unakosa fedha za kupeleka pale maeneo ya hospitali, na hata ile hali ya kununua pikipiki, unapata ukizinunua baadaye pesa ambazo unanunua ni kama umenunua pikipiki 2. Kwa sako hii utakuwa unaweza kununua pikipiki kwa kiwango cha chini tu na hutakuwa unagharamika zaidi. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili, na gavana mwenyewe anatarajiwa kufika katika eneo hili ili kuweza kuzindua mradi huu rasmi katika uwanja huu wa Gusii. Ni hayo tu, Elizabeth Mtuku kutoka gatuzi hili la Kisii. Pengine tutakuwa tunakufahamisha mengi hapo baadaye. Jina langu ni Kombo Alfayo, pengine nikurejeshe kwako studioni Elizabeth. Asante sana Alfayo kwa taarifa hiyo, na bila shaka tutakuwa tukifuatilia mengi kutoka kwako. Serikali siku moja baada ya waziri wa biashara Moses Kuria kusema kuwa Wakenya hawatapoteza maisha yao kutokana na ukosefu wa chakula cha kupanga kuagiza mahindi ya GMO kutoka nchi za nje, washikadau mbalimbali umejitokeza kusema kuwa chakula hicho si bora kwa afya ya Wakenya, na kwamba serikali inafaa kutafuta suluhu ya kudumu na bora, sio faida kwa Wakenya. Hebu kwa sasa tusikilize hili. Many questions had been asked, and there was a task force that was commissioned by the government, led by Professor Kihumbu Thairo, who recommended Kenyans were not ready for GMOs and we should look at other options that are there. And we keep on asking. When the government made the decision to lift the ban and open the market for GMOs, which reports, which scientists, who advised them on this? And this is a question that has not been answered, and is a real concern for us, because the fact that the lifting of the ban was done is about trade, and we have always talked about corporate capture. It's about markets, it's about profits for multinationals, and some of these multinationals are supported and owned they own shares in some of the philanthropies that we see
own shares in some of these multinationals, and so they give you with that one hand and make profit from the other hand. And this is a key concern, and we are not going to change our stand. We have often asked our government, can we look for non-GM and do a lot of local research so that we can prove some of these issues that we have raised and the concerns that have been raised by scientists, mostly European, and a few even African, who have asked that the country is not ready to consume genetically modified foods. What actions are we taking? We are speaking, and we want an audience, even with our cabinet secretaries for agriculture and for trade, so that they can listen to us. And this will be very important for us to share our concerns, because often they're ignored and at the expense of the Kenyan public. We talked about the court case. You know, lawyer Paul Mwangi went to court, and we have applied to be interested parties, and the courts have allowed. So we are joining that case as interested parties to raise our concerns about this, the lifting of the ban and opening the markets for GMO maize. Wanjiru, maybe you can add something? Yes. I want to tackle the issue of should we lose hope because the government has made a decision? No. Remember, it's indicated that all sovereign power belongs to the people of Kenya. Number one, we have regulations, labeling regulations by the National Biosafety Authority, which any food, GM food that is imported must comply with. Meaning, if companies are going to mill the maize and put it in our packets, they must put the GM label saying it has an approved GMO. So we must demand from National Biosafety Authority that any company importing GM maize and milling it must have an approved GM label on it. And Kenyans can vote with their pockets. If you don't want to eat GM maize, you can decide the packet of unga with the label, you're not buying it. But I'm not sure that... Bila shaka siku zote unapotafuta chakula, kumbuka si bora chakula bali ni chakula bora. Baada ya kituo hiki kuangazia taarifa ya Mama Mary Muntukei kutoka eneo la Polos, kaunti ya Kajiado, aliyelazimika kuchemsha mawe kwa ukosefu wa chakula, hatimaye shirika moja limejitokeza na kumpa msaada mama huyo. Baada ya runinga ya TV47 kuangazia madhila ya Mama Mary Muntukei yaliyosababishwa na makali ya njaa, mama huyo sasa amepata ufadhili wa vyakula kutoka kwa wahisani na wasamaria wema. Shirika la Helping Hand Development likiongozwa na mkurugenzi mkuu Elijah Ndegwa limempa mama huyo msaada wa chakula wa mwezi mmoja. Leo wameshiba, hawana cha, wana bibi wamelia, wamekaribia leo, wameleta chakula, mtoto wako hawana cha. Ndegwa amewataka Wakenya kusaidiana wakati huu ambapo ukame umeathiri Wakenya wengi. Baada ya kuona akiangaziwa kulingana vile jinsi ambavyo hali yake ya kimaisha ilikuwa imedhoofika, sisi kama shirika tumechukua hatua ya kuja kumtembelea na at least kumpea hope ya maisha na kumletea chakula ngalao cha mwezi mmoja. Wananchi, vyama vingine ambavyo si za kiserikali pamoja na serikali, tukumbuke hawa watu. Na zaidi ya mambo yote, hawa watoto wadogo, inaonekana kuna shida ambayo itahitaji msaada wetu wa haraka sana kama wananchi. Mama huyo hapo awali aliinjika chungu cha mawe motoni na kumdanganya mtoto wake kwamba alikuwa akipika githeri kabla ya mwanawe kuzirai kutokana na njaa na kukimbizwa hospitalini. Eneo la Polos limekuwa likishuhudia makali ya ukame, huku wafugaji wakikadiria hasara kutokana na vifo vya mifugo wao, na sasa wanatoa wito kwa serikali na wahisani kuingilia kati na kuwasaidia. Ameguswa na Mungu kuja kusaidia hii boma, chakula imejaa, hii boma imeisha. Ng'ombe ilikuwa 270 imeisha. Bagia ng'ombe 3 iko hapo kwa boma. Imeisha ng'ombe na iko watoto wa shule. Sasa ni Mungu tu. Sylvia Nyongesa, TV47.
Asante sana Sylvia kwa taarifa hiyo. Siku zote wema hauozi. Mabawabu wawili wameuawa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo katika soko la Kambi Somali na Amaleba, na kuachwa na majeraha ya kukatakatwa kwenye vichwa. Kulingana na wakazi, mmoja wa bawabu aliyeuawa alikuwa ameajiriwa jana na shule ya eneo hilo. Wakizungumza na kituo hiki, wakazi hao wamenyoshea kidole cha lawama maafisa wa polisi kwa kuzembea katika kazi licha ya visa hivyo kuripotiwa mara kwa mara. Sasa wanamtaka waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki na inspekta mkuu wa polisi Japhet Koome kuingilia kati pamoja na kuwapa hamasisho maafisa wa polisi ambao wamehudumu eneo hilo, ama uhamisho maafisa wa polisi ambao wamehudumu katika eneo hilo kwa muda mrefu. Na ni kama walimvuta kutoka kwa penye analinda na akakuja akamaliziwa katika biashara ya samaki. Na kwangu kama kiongozi wa soko, I believe tunapeana polisi 21 days. Tunawapea 21 days, kama hawatakuwa wamepata solution ya hii mambo italazimisha tuende kwa barabara. Hapa juzi wameua pale Kenya Power mtu. Bado Kenya Power bado tumekuwa tena kwa soko yangu tu bado wameua mtu anaitwa Juma, nimezika last week. Tena saa hii last week part 1, sasa huyu ni watatu, na kuna mwenye alikatwa pia katika soko ya Kambi Somali. Yule askari mwenye anawarocate kazi ama anapanga kazi kwa station amelala. Kwa nini? Yeye akiamka asubuhi akisema atuende mshike pikipiki ya 50 watamletea 100. Lakini ukiangalia mambo ya security hakuna. Leo watu wameuawa, watu several wameuawa, watu Amalemba iko hapa, iko na mahali pengine. Hayo mimi vijana nasema askari wapiwe transfer watoke hapa. Mimi upande wa polisi naweza sema hivi, polisi ni wachache. Kwa hivyo wapatie nyumba 10 nguvu na wananchi. Rais alisema jana wafanye kazi yao sawa, amepewa uhalali wa kutumia bunduki yenye wako naye. So inspector wa polisi hiyo masharti wanaekea maaskari waregeze. Haipoa hii ilikuja kapoesha polisi. Polisi hawana kasi. Polisi wakishika mhalifu haipoa inaitetea, kwa sababu astahili kuuawa, astahili kuwekewa kwa mahakama huko, awekewe kitu afungwe maisha. Haipoa inaenda na mtetea. Haipoa imekuja imegopesha polisi kufanya kazi yake. Jua kali imekuwa wasi na ni wasi. Last week waliua jirani yangu. Mimi saa zingine napigiwa simu, mzigo yangu imeshukishwa, niko na mzigo zinafaa niende nitoe, hakuna vile naweza toka kwa nyumba. Hakuna vile naweza toka hata one step ago. Nikishelewa penye nimetoka, naweza kuwa nimetoka kazi nimeshelewa, siwezi pita. Polisi wanaenda kushika mtu wa Chang'aa pale. Ule mtu wa Chang'aa akitoka pale kwa Chang'aa ataenda auze bangi. Watu wezi uwawa kiolela na maskari wanaangalia, unaona? Sasa unapata wanakata tu mtu, wanakuja late, hakuna kitu wanafanya. Nasema kwamba tumewapea 21 days, sisi hatuangalii kinaendelea Nairobi, sisi hatuangalii kinaendelea Mombasa, sisi hatuangalii kinaendelea Nakuru, tunaangalia tauni yetu. Na bwana governor, muda tumekupatia. Nisamee, mimi ni mtu wako, lakini nisamee ndio kuambia ukweli. Muda tumekupatia, umeweka cabinet in place. Tunaomba tafadhali ingilia kwa hii mambo ambayo tunalia. Na mashirika ya haki za wanawake nchini yamepongeza juhudi za utawala wa serikali ya Kenya Kwanza katika uteuzi wa wanawake zaidi katika baraza la mawaziri na mashirika mengine humu nchini ambayo ni ya serikali, wakiongozwa na naibu spika wa bunge la kitaifa Gladys Boss Sholei na mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Harriet Chigai. Wanawake hao wakati wa kongamano la mashauriano lililofanywa Nairobi walieleza kuwa matumaini zaidi kwa serikali yenyewe. Vilevile wameelezea matumaini yao pakubwa kwa wanawake zaidi wataendelea kuchaguliwa katika serikali hiyo, haswa katika makatibu ambao ni wasaidizi. Kulingana na Chigai, kuna haja ya kuunganisha vikundi vya wanawake na kujiepusha na mizozo ya mara kwa mara. Let's just continue clapping for her as she sits down. So I hope you've listened to each other. I would like to inform you ladies
and gentlemen, that I have introduced the Constitutional Amendment Bill in this session of Parliament, and the preliminary debates on the Constitutional Amendment Bill will begin next week. When I went around to get the 50 signatures required, many of the men, and I made sure that I wanted the men to sign it. So when I approached them, they said, "You're still going on with this, Gladys? You didn't stop?" And I'm like, it's not been solved, so we won't stop. But here we are now in this Kenya Kwanza government that has assured that the access to financial services through the Hustler Fund, of which 50% will be dedicated to women. I want to particularly thank His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, for creating the office of the Women's Rights Advisor in the Presidency and elevating it to the status of Cabinet Secretary. Mwingine kulikuwa serikali ya kitaifa kupitia mamlaka ya kudhibiti kampuni za bima nchini IRA imekusanya shilingi bilioni 16 za kuwasaidia Wakenya waliowekeza katika kampuni za bima nchini. Afisa wa mawasiliano katika mamlaka hiyo Evans Kibagendi amesema kuwa fedha hizo zimekusanywa tangu kuanzishwa kwa taasisi za kuwafaidi Wakenya kwenye sekta ya bima humu nchini. Akizungumza katika warsha ya kuwahamasisha wafanyabiashara kuhusu masuala ya bima iliyofanyika huko Matuga, kaunti ya Kwale, Kibagendi amedhibitisha kufungwa kwa kampuni 3 za bima humu nchini kwa ukiukaji wa sheria. Unafikiria wakati uliitwa ulifikiria unakuja kununua insurance? Hii Policy Compensation Fund imekuwa ni agency ya government ambayo imejitenga kama another parastatal trustee. Kazi yao ni kuangalia kwamba kampuni ikifungwa, kama kampuni moja itaweza kuwa iwezi kufanya kazi kulingana na sheria ya insurance, ikifungwa wale wateja na wale ambao wako na claims na hiyo insurance wanalipwa na hiyo Policy Holders Compensation Fund. Mtu amepata ajali, anachukua muda mrefu zaidi ya miaka 10 hajalipwa, anazunguka kotini, anasumbana na wakili, mwisho hiyo maneno inaishia hivyo. Na mtu alikuwa kwa gari na ilikuwa insured. Hiyo mambo inatuudhi sana kama wafanyabiashara, na tungependa IRA wajaribu kuiangalia vizuri na kutafuta mbinu ya kutatua hizo shida. Na mengi sana yale walimu wanayapitia kutokana na bima ile wako nayo ya SIGNET. Kwanza ni ucheleweshaji wa kutoa ruhusa mwalimu atibiwe, inaitwa pre-auth. Mara nyingine inachelewa sana. Ya pili, kuna ile kitu wanasema ukitibiwa wiki hii ama juma hili, ukiumwa tena juma hilo huwezi enda kupata tiba kwa hiyo hospitali. Hii ni kitu ambayo inasumbua walimu sana. Na mamlaka ya usafiri na usalama wa barabarani nchini NTSA imeandaa warsha ya mafunzo kwa wahudumu wa bodaboda mjini Kitale katika juhudi za kuadhimisha siku ya wahanga wa ajali za barabarani. Kwa sasa tunajumuika naye mwanahabari wetu Boniface Barasa mubashara atupe taswira kamili. Iwapo unanipata Boniface, wakaazi wa eneo hilo wanalipi la kusema? Na asante sana mwenzangu Elizabeth Mtuku, na nakujia moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi hino la Trans Nzoia. Na kwa sasa kinachoendelea ni kwamba mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wakiwemo General St. John's Ambulance na wahudumu wa bodaboda wameandaa mkao huu. Kauli mbiu ya mkao huu ni kuibua kumbukumbu ya wahanga wa ajali za barabarani, siku inaadhimishwa ulimwenguni. Na katika mkao huu ni mkao uliowaleta kwa pamoja watumizi mbalimbali wa barabara wakiwemo wahudumu wa bodaboda, ili angalau kutoa hamasa ama kutoa hamasisho kwao kuhusiana na sheria za barabarani na kuibua hizo kumbukumbu za wahanga wote wa ajali za barabarani. Na moja kwa moja tutakuwa naanza naye afisa kutoka shirika la St. John Ambulance tunaposubiria maafisa kutoka mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA ili kusema nao. Asante, utajitambulisha kwa majina, unaitwa nani, unatoka shirika hili la St. John's Ambulance. Maadhimisho haya yanamaanisha nini kwenu, na ninyi aswa mmefanikisha juhudi zipi kuona kuangalau tunaweza kudhibiti ajali hizi barabarani? Mimi naitwa Fred Majiwa, afisa wa programs na business development katika shirika la St. John Ambulance.
na shirika letu mara nyingi ajali ikitokea tunaitishwa ambulensi, na pia tunatoa mafundisho ya huduma ya kwanza kwa wahudumu wa barabara kama vile bodaboda na hata madereva wa matatu, ili pia wao wajue jinsi ambavyo wanaweza kuokoa watu pale ambapo ajali inatokea. Na wiki hii tunakumbuka wale ambao wamefariki kutokana na ajali, wale ambao wamejeruhiwa kutokana na ajali, na hata sisi shirika za ambulensi ambao mara nyingi tunashughulika na shughuli ya uokoaji ajali ikitokea. Na hakuna njia nzuri kuliko kile ambacho tunafanya siku ya leo, kuhakikisha kuwa tumefundisha wanabodaboda, kwa sababu ajali ikitokea hautakosa kuona bodaboda akifika pale, ila tu hawana ujuzi ya kusaidia. Kwa hivyo wakifika pale unapata they compound the problem, wanaumiza wale ambao wamenusurika zaidi. Kwa hivyo wakifundishwa jinsi ambavyo wanaweza kupeana huduma ya kwanza, wataokoa maisha ya watu wengi, kwa sababu kila mahali ukitembea kuna bodaboda, na hata ukiangalia takwimu za NTSA zitakuonyesha kuwa wale ambao wamefariki kutokana na ajali za bodaboda ni karibu nusu ya watu wote ambao walifariki. Kwa hivyo tukifundisha wale ambao wanahudumu katika hii sekta, tutaweza kupunguza vifo kwa idadi kubwa zaidi. Na tunashukuru KN General kutuweka pamoja, kwa sababu hao wanafanya biashara ya kuuza pikipiki, lakini pia wana share profits zao kuhakikisha kuwa wateja wao hawafariki. Wanashirikiana na sisi kufundisha wanabodaboda ili pia waendelee kuhudumu na wasije wakawa pia victims wa road accidents. Katika ajali pengine umesema kwamba wanabodaboda wanafika hapo, lakini hawajui ni hatua zipi wanapaswa kufanya ili kumuokoa yule ambayo ameathirika katika ajali hiyo ama mwathiriwa wa ajali hiyo. Pengine hatua 3 muhimu ambazo mtu anapaswa kufanya ili kumuokoa yule ambaye alihusika katika ajali ni zipi? Kama amefundishwa huduma ya kwanza, anaweza kuhakikisha kuwa kuna usalama pale, labda kuweka zile triangles ku alert on coming motorist, ama kuweka mtu ambaye anaweza alert mwingine, kwa sababu akiingia tu gari zingine zinaweza pia kuwagonga. Akihakikisha usalama wa eneo la ajali na amefundishwa huduma ya kwanza, anaweza endelea kuwahudumia, akianza na wale ambao hawatembei, akiendelea kuhudumia wale ambao wanatembea. Na kama mtu hajafundishwa huduma ya kwanza na hajui, kitu muhimu ni kupiga katika shirika la ambulensi, ataelezwa jinsi ya kufanya, na akingojea ambulensi ifike, ataendelea kufanya assurance kwa wale casualties. Lakini kama hujafundishwa na unaendelea kuokoa, utaumiza wale zaidi. Ndio unapata kuna wengine wanapata jeraha la uti, na akibebwa kiholela hata anaweza akafariki ama akajeruhiwa zaidi. Asante. Naomba kusema na wanabodaboda wenyewe. Jongea hapa. Wacha niseme na ndugu yangu Mbima. Mbima, wewe unatoka katika sekta ya bodaboda na kama mwenyekiti wao, pengine ninyi kama wahusika wakuu ambao mmekuwa mkinyoshewa kidole cha lawama kwamba ajali mingi zinazoshuhudiwa marekodiwa zinawahusisha ninyi. Ninyi wenyewe mnafanya nini kuhamasisha wanachama wenu ama kutoa hamasa miongoni mwenu? Kwa majina yangu naitwa Anton Ombima, Trans-Nzoia Chairman County. Jambo lile ambalo sisi huwa tunafanya kama viongozi wa bodaboda, tuko na stage chairmen, ambaye mara nyingi tuko na bylaws ambazo tumezitengeneza katika stages. Na mara nyingi tuambia watu wetu ya kwamba unapofanya kazi lazima uelewe kwamba kazi hii ni kazi ambayo pia ni kama kazi nyingine. Tu ni kwamba unapoingia katika hii kazi lazima uwe trained, uwe na license ya kuonyesha kwamba umefusu kufanya kazi hii. So but tumekuwa na challenges kwa sababu ya pia ya wapo wa kazi katika kaunti ya Trans-Nzoia. So kuna vijana wengine wanaingia katika hii sekta
ambao pia si wana bodaboda. Na kuna pikipiki zingine ambazo pia ni za private. So hizo pikipiki watu wanaponunua labda wanapea watoto wao kuja katika hii sekta. Na wanajikuta katika hiyo nafasi ya kupea mtoto pikipiki ameingia katika ajali. So mara nyingi ajali zinafanyika sio za bodaboda. But sisi upande wetu pia yale ambao tunahamasisha watu wetu tunapopata katika accident. Na nimejumuika na yule kiongozi wa kutoka katika sekta ya nini akisema kwamba tumefundisha watu, maana tumekuwa na safety trainings ambazo tumekuwa tukitrainiwa mara nyingi kuhusu venye tunaweza kuokoa mtu anapopata katika ajali. So mara nyingi sisi wenyewe tunatumia hayo maelimu ambayo tumefundishwa ya kwamba tunapopata mtu amepata accident, kitu ya kwanza tuwe na gloves, kwa sababu pia tutachukua mtu na akiwa labda katika hali yake uweze ukajua pia katika ukishike kwa mikono uweza ambukizwa katika maradhi mengine. So mara nyingi katika stages tulikuwa tumeambia watu wakuwe na first aid kit ili ionekane kwamba kitu kitokea tukimbie, maana tulikuwa tumecreate team inaitwa road managers, tuko na wao. Tuko na wale watu wa disciplinary ambao tunatumia hao watu wanapopata jambo huwa wanafanya nini? Huwa wanaambia ofisi ya kwamba shida fulani imetokea mahali. So viongozi mara nyingi sisi tunapata hii habari kupitia kwa wale watu ambao tumewaweka katika barabara zetu. Asante. Ninyi kama wakuu, tunapomalizia mahojiano haya, ninyi kama wahusika wa kuomba kuandaa mkao huu, pengine kipi aswa kiliwasukuma ama kuwachochea kuandaa mkao huu, kuwaleta wadau hao wote kwa pamoja ili kutoa hamasisho hii? Asante. Kwa majina kwanza naitwa Jones Musau. Nafanya kazi na idara ya Car and General. Na kitu ambayo ilifanya tukaja na mkutano kama huu, ya kwanza ni sisi kama kampuni ama shirika la Car and General, kando na uuzaji wa pikipiki, tunajali pia maisha na maslahi ya watu wa bodaboda. So tuliona ni vema kando na kuwauzia pikipiki ambazo ni aina ya TVS, pia wafunzwe jinsi wanaweza kuwa wanaendesha hizi pikipiki kwa barabara kwa njia ambayo itakuwa inajali maisha yao na maisha ya familia zao. Asante. Umepata kusikiza kutoka kwa wadau hawa, na japo muda uniruhusu ningesema na wadau kutoka mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA. Japo kikubwa sana ambacho kimewachochea wao kuwa na mkao huu ni kuhusiana na ajali ambazo zimekuwa, ongezeko ya ajali ambazo zimekuwa zikirekodiwa, na ajali hizi zikidaiwa kuwahusisha moja kwa moja wahudumu wa pikipiki, na ndiposa wamehiari kukumbatia mkao huu ili kuona angalau katika siku za usoni wanapata kutoa hamasisho na hata kudhibiti visa hivi, na hata kurekodiwa ama kushuhudiwe kupungua kwa ajali hizi zinazowahusisha wahudumu wa bodaboda. Kwako Elizabeth Mtuku. Asante sana Boniface kwa taarifa hiyo, na bila shaka hayo ni baadhi ya yale tutakuwa tukisikia kutoka kwako katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia miongoni mwa mengine. Rais William Ruto anatarajiwa kuanza ziara yake ya siku 2 katika eneo la Pwani, ziara yake ya kwanza katika eneo hilo baada ya kuapishwa kama rais. Rais hii leo anatarajiwa kuzuru kaunti ya Kwale na kuzindua kiwanda cha kutengeneza vyuma, na kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Paul Abdalla Muniu moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Muniu, iwapo unanipata, nimekuongezea jina la Abdalla kulingana na mwelekezi wangu, lakini tupe taswira kamili. Tuko katika eneo la Samburu, hapa ni eneo bunge la Mkomani, kunradhi, na tuko katika kaunti ya Kwale, pale ambapo tunamtarajia Rais William Ruto kuzuru eneo hili ama vile vile kutoa eneo hili katika ziara yake ya kwanza katika ukanda wa Pwani. Na kumbuka kwamba atakuwa akizuru katika eneo hili ili kuweza kufanya uzinduzi ama kufungua kampuni ya Devki Steels ambayo ni kampuni ya kuweza kutengeneza vyuma. Kumbuka kwamba hii ni mojawapo tu ya msukumo wa zile manifesto zake za kuweza kuhakikisha kwamba anaweza kusukuma viwanda humu nchini na vile vile kuinua uchumi wa Mkenya. Na vile vile tutakuwa tukitegemea ama tutakuwa tukirajia kwamba anaandamana na mawakala wengine ambao watakuwa wakizungumza naye. Vile vile tunamtarajia pia kesho atakuwa akizuru katika kaunti ya Mombasa, ambapo atakuwa akiweza kuzuru katika mazishi ya mmoja wa wanasiasa pale. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo tunatarajia ifanyike katika siku hii ya leo, na vile vile ukitazama ni kwamba kuna watu aina zote
yote ikijumuishwa na wananchi ama wenyeji wa eneo hili ambalo watakuwa wakifanya na watakuwa wakitarajia na vile vile kutoa mchango wao hisia kulingana na ziara hii ya rais wa kwanza. Kwa hivyo ningependa nizungumze na mmoja aweze kunieleza hisia zake na aweze kunieleza matarajio yake ya kwanza. Karibu hapa, zungumza nami, uangalie kamera uweze kutueleza unaitwa nani na matarajio yako ni yapi ya siku. Kwa majina yangu naitwa Priscilla Meza Tuma, ninatoka maeneo ya Kinango County. Mimi kwa matarajio yangu kutokana na hii county hii, mwana Mungu nakwambia kwamba kupitia kazi hii mwana Mungu, kampuni hii uweze kuona kutupatia kazi juu. Kwa maana watu wengi wamezoroteka kiuchumi. Sasa kupitia kampuni hii ndio inatuweza kutufungulia milango. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Nikuulize swali moja, rais amekuwa katika muhula kwa zaidi ya mwezi mmoja. Je, ule rurini yake umeiona vipi kama we mkazi wa eneo hili la Kwale? Naona muhula wake ni mzuri, anaendelea tu akiwa vizuri. Shukran sana. Hayo tu ni baadhi ya maoni ya wananchi. Sitaweza kuchukua maoni mengi tu kwani kuna kelele mingi hapa na vile vile tuko katika zile harakati za kuweza kumsubiri rais aweze kuzungumza nasi, lakini kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni kusubiri na vile vile kuweza kupata muziki kwa sauti ya chini. Kwa hivyo ningependa tuweze kutazama picha mahali halisia ya vile mambo ambavyo yanaendelea hapa katika eneo hili la Samburu katika kaunti hii ya Kwale. Na vile vile tulikuwa tunamtarajia Rais William Ruto kuweza kutoa katika eneo hili muda wowote kutoka sasa. Kwa hivyo picha ambazo unaweza kuzitazama ni moja kwa moja kutoka kampuni ya Devki, kampuni ambayo itakuwa ama tutakuwa tunatarajia itakuwa ikifunguliwa naye Rais William Ruto masaa machache kutoka sasa. Vile vile tutakuwa tukimtarajia Rais William Ruto kuweza kuzuru katika kaunti ya Mombasa hapo kesho, na tuliona kwamba baadhi ya mawaziri waliweza vile kumtangulia waziri wa usalama wa ndani waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki aliweza kuwasili hapo jana na akaweza kuzungumzia baadhi ya matakwa ya machifu, ambapo anasema kwamba anataka kufanya mageuzi ili kuweza kuimarisha uhalisia na utendakazi wao. Atakuwa akizuru katika eneo la Dongo Kundu hapo kesho, katika eneo bunge la Likoni hapo kesho, na atakuwa akihudhuria mazishi ya mmoja wa ndugu za mwanasiasa kutoka ukanda huko. Na siku nimepata jina la eneo bunge ambalo tulipo. Eneo hilo ni la Kinango, eneo la Samburu, eneo bunge la Kinango katika eneo hili ambalo linafahamika kama Samburu hapa Kwale. Kwa hivyo tu ni harakati za kuweza kusubiri yale ambayo yatakuwa yakitukia. Kumbuka kwamba wamesema kwamba wanatarajia mengi kuhusiana na hayo. Kwa hivyo kutoka upande huu wangu, kutoka upande wa Kwale, Elizabeth Mutuku, sina mengi, lakini nitaweza kuzungumza na watazamaji wetu katika taarifa zetu za mida ya saa 1 na vile vile mida ya saa 3 itimiapo, ili kuweza kueleza mengi kuhusiana na hayo. Jina langu ni Paul Munio, kwako studioni. Asante sana Paul Muniu. Baadaye tutakuwa tukijumuika nawe na vile vile kuweza kusikia yale ambayo rais atakuwa akiangazia akifungua baadhi ya viwanda humo. Kumbuka Kazungu ambaye ni mhariri wangu alisema Paul Muniu ana Abdalla hapo katikati. Lakini tukiingia michezoni, ni kwa mafunzo ya wasimamizi wa mechi za soka humu nchini yalifikia kikomo hapo jana katika uga wa soka wa Moi Kasarani. Mafunzo hayo yalianza Jumanne na yanalenga kuboresha usimamizi wa mechi za ligi kuu ya soka humu nchini na pia katika National Super League. Zaidi ya wasimamizi wa mechi 30 walihudhuria mafunzo hayo ambayo yaliongozwa na Margaret Omondi, Stephen Odwor, Docas Mora, Moses Osani, Damaris Kimani. From Tuesday, we did physical check. Then after the physical check, we went to class. We have had amendments for the year 2022-2023. And it is imperative for referees to be prepared.
Like for example, now we have a clarification on the concept of offside. The referees have been trained and they have grasped the concept. So now it is upon us to cascade it down to the other levels. I'm sure this will give our teams a few teething problems at the beginning, but once they are clear with the concept, we'll be ready to move. Na mashindano ya baiskeli ya Grand Nairobi Bike Race ya mapema leo walitangaza ushirikiano wao na bima ya Jubilee kabla ya mashindano hayo ambayo yanaratibiwa kufanyika Jumapili katika uwanja wa KICC. Mapenzi ya waendeshaji baiskeli watapata ama wapenzi wa baiskeli watapata fursa ya kushindana, huku zaidi ya waendeshaji baiskeli 1000 kutoka Afrika Mashariki wakitarajiwa kushiriki katika vitengo tofauti. Mashindano hayo yatatumika kuelimisha watu na kutetea ustawi wa akili. The Jubilee Live Free Race will give our stakeholders and the communities we serve an opportunity to distress, exercise and socialize while engaging in a fun and competitive race. We believe this is a critical step in advancing good health and well-being. So besides physical activity, the Jubilee Live Free race will also enable participants to receive free wellness and health checks during the event. The first category was main individual. Then we have the main race team, where a team comprises of 6 members, 3 ladies and